Hello people, hope all of you are doing well. Today we are discussing about the basic concepts of pre-calculus. ক্যালকুলাসে যাওয়ার আগে আমাদের বিভিন্ন ধরনের ফাংশন, তাদের গ্রাফিং ইউটিলিটি, এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই দরকার, যেগুলা আজকে আমরা প্রিক্যালকুলাসের এই সেগমেন্টে আলোচনা করব। সো প্রথমেই আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ফাংশন। A function is a relation between a set of inputs and a set of possible outputs where each input is related to exactly one output. So বিষয়টা কি দাঁড়ালো? ফাংশন হচ্ছে একটা রিলেশন between a set of input and a set of possible output. Let me explain. Here we can see y is equal to fx. This is a relation between x and y, where x is considered as input and y is considered as output. As this is a relation, we can see that the values of y are depend on the values of x. So we can say that x is also independent variable. It means we choose any types of value for x, and depends on that type of value we get y, or the values of y as the output. So x is called independent variable and y is called dependent variable, because for the values of x we get the values of y. Now we have to understand what is function, in which condition we can say this relation is a function. In the definition we say that we can call a relation as a function if each input is related to exactly one output. মানে যদি আমরা x এর আলাদা আলাদা ভ্যালুর জন্য y এর আলাদা আলাদা ভ্যালু পাই, তাহলে সেটাকে আমরা ফাংশন বলতে পারি। মানে x এর প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টের জন্য আমরা y এর আলাদা আলাদা ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্ট পাবো। যদি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি, সাপোজ এ বি সি, এগুলো হচ্ছে এক্স এর মাল্টিপল কিছু ভ্যালু। এই এ বি সি আমরা বলতে পারি দ্য সেট অফ ইনপুটস, যেহেতু এক্স হচ্ছে আমাদের ইনপুট, সো এক্স এর মাল্টিপল ভ্যালু হলে এটাকে আমরা ইনপুটের একটা সেট বলতে পারি, যেটা আমরা ডোমেন হিসেবে জানবো। ডোমেন রেঞ্জের ডোমেন আর কোডোমেন ব্যাপারে আমি পরে আসতেছি, জাস্ট একটু ধারণা দিয়ে রাখলাম। দ্য সেট অফ পসিবল আউটপুট মানে এই এক্স এর মাল্টিপল ভ্যালুগুলোর জন্য আমরা যেসব রেজাল্টগুলো পাবো সেটাকে আমরা বলতে পারি দ্য সেট অফ পসিবল আউটপুটস, যেটাকে আমরা কোডোমেন বলব। সো এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর একটা ভ্যালু এ এর জন্য আমরা পাচ্ছি আই, বি এর জন্য পাচ্ছি জে, সি এর জন্য পাচ্ছি কে। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এর আলাদা আলাদা এলিমেন্টের জন্য আমরা আলাদা আলাদা রেজাল্ট পাচ্ছি। সো এইখানে এই সেটটা হচ্ছে ফাংশন, এই রিলেশনটা হচ্ছে একটা ফাংশন। যদি আমরা এই এক্সাম্পলটা দেখি, তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে একটা এক্স এর ভ্যালু, যেটার জন্য আমরা মাল্টিপল আউটপুট পাচ্ছি, যেটা আমাদের ফাংশনের কন্ডিশনটাকে ভায়োলেট করে। সো সেকেন্ড এক্সাম্পলটা আমাদের ফাংশন না। যদি আমরা আরও প্রিসাইজলি খেয়াল করতে চাই, তাহলে এই দুইটা কেস দেখতে পারো। এখানে ফার্স্ট কেস এটা হচ্ছে ফাংশন, আর সেকেন্ডটা হচ্ছে ফাংশন না। এই সেটটা আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য সেট অফ ইনপুটস, মানে এখানে যে এলিমেন্টগুলো আছে এগুলো এক্সের এক একটা ভ্যালু, আর এই এক্সের একটা ভ্যালুর জন্য আমরা এই সেট বিতে এক একটা ভ্যালু পাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আউটপুট। সো এই সবগুলো এলিমেন্ট হচ্ছে দ্য সেট অফ আউটপুট। সুতরাং দ্য সেট এ হচ্ছে ডোমেইন আর সেট বি হচ্ছে কোডোমেইন। এখানে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল ইনপুটের জন্য আমরা ইন্ডিভিজুয়াল আউটপুট পাচ্ছি। এখানে এমন কোনো ভ্যালু নাই যে ইনপুটটার জন্য আমরা মাল্টিপল ভ্যালু ফর্ম করতেছে আউটপুটে। সো দিস ইজ দ্য ফাংশন। আর এই ক্ষেত্রে দেখো ইনপুট বি এর জন্য আমরা মাল্টিপল ভ্যালু পাচ্ছি, which violates the condition of function. So this is not a function. This is the basic thing that we are discussing all about. Here we can see y is equal to f of x is equal to x plus 3. This is the example of a basic function. Note it down. There is only one independent variable, which is x. X is the independent variable I told you before, and there is one dependent variable, which is y, and this is the dependent variable that I told you before. So for the values of x, which we can consider as inputs for the function, we get the values of y, and the values of y are known as outputs. Finally we can say domains are the set of inputs
in the previous slide we say that set A is the values of x and this is the set of inputs which is called domains, and for these inputs we get the values of y which are the possible number of outputs, and this set is called codomain. This is all about, and codomains are the set of outputs. Now we will discuss about the types of function. There are basically three types of function. One is injective function, which we can also call one-to-one function. The second one is surjective function, which is also called as on-to function, and the third one is bijective function. Well, this bijective function is little bit interesting. It is a combination of injective and surjective function both. How? We can see it later. Let's go. So what is one-to-one or injective function? A function is called one-to-one or injective if it never assigns the same value to two different domain elements. In other words, each element of the function's codomain is mapped to by at most one element of its domain. Okay, let me explain this injective function more simply. Injective ফাংশনের জন্য আমরা এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করি। এখানে ডোমেইন ইনপুটের সেট আর কোডোমেইন পসিবল আউটপুটের সেট। এখন ফাংশন বলতে আমরা কি জানি যে ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা আউটপুট থাকবে, মানে মাল্টিপল কোনো আউটপুট থাকবে না। মাল্টিপল আউটপুট হলে সেটা ফাংশনই না। কিন্তু ইনজেক্টিভ ফাংশন আমরা তো কখন বলবো? ইনজেক্টিভ ফাংশন তখনই হবে যখন ডোমেইনের এক একটা এলিমেন্টের জন্য কোডোমেইনের এক একটা এলিমেন্টই থাকবে। সাপোজ এখানে আমরা দেখি এই ফাংশনটা যদি আমরা দেখি, এটা কিন্তু একটা ফাংশন, কিন্তু ইনজেক্টিভ ফাংশন না। কারণ কি? কারণ এখানে তিন ডোমেইনের 10-এর জন্য 10 এলিমেন্টের জন্যও রেজাল্ট 3, ডোমেইনের 30 এলিমেন্টের জন্যও রেজাল্ট 3 হিসাবে এটা একটা ফাংশন। কারণ এখানে ডোমেইনের কোনো এলিমেন্টের মাল্টিপল আউটপুট নাই। 3 ডোমেইনের 2টা এলিমেন্টের আলাদা আলাদা আউটপুট, বাট ডোমেইনের একটা এলিমেন্টের মাল্টিপল আউটপুট না। সো এটা ইনজেক্টিভ না। ইনজেক্টিভ তখনই হবে যখন ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কোডোমেইনের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এলিমেন্টে ম্যাপ করবে। সহজ কথায় মানে এখানে 10 এলিমেন্ট একেই ম্যাপ করবে, 20 এলিমেন্ট 2-এ ম্যাপ করলো, 30 3-এ ম্যাপ করলো, মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ইনপুট এলিমেন্টের কোডোমেইনে আলাদা আলাদা আউটপুট এলিমেন্ট আছে, অর্থাৎ ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট আছে। সো এটা হচ্ছে ইনজেক্টিভ ফাংশনের কনসেপ্ট। What is onto function or surjective function? A function is called onto or surjective if every element of the function's codomain is mapped to by at least one element of its domain. In other words, the function covers the entire codomain. এই লাইনটা একটু মার্ক করবা। ইন আদার ওয়ার্ডস দ্য ফাংশন কভার্স দ্য এন্টায়ার কোডোমেইন, মানে সার্জেক্টিভ ফাংশনের মধ্যে কোডোমেইনের কোনো এলিমেন্ট আমি খালি রাখতে পারবো না। সো আমি সার্জেক্টিভ ফাংশনের এক্সাম্পলটা একটু এক্সপ্লেন করি। এই ফাংশনটা আমরা ফার্স্টে দেখি। দেখো এখানে এটা হচ্ছে ইনপুটের সেট, এটা আউটপুটের সেট। ইনপুট এ এর জন্য আমরা পাচ্ছি আলাদা আউটপুট এফ, ইনপুট বি এর জন্য পাচ্ছি ই, সি এর জন্য পাচ্ছি এইচ, ডি এর জন্য পাচ্ছি এইচ। হিসাবে কি এটা একটা ফাংশন না? বলো তো, তোমরা চিন্তা করো তো, এটা কি একটা ফাংশন? হ্যাঁ, এটা অবশ্যই একটা ফাংশন, কারণ এখানে ডোমেইনের আলাদা আলাদা ইনপুটের প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা আউটপুট আছে। এমন কোনো ইনপুট এখানে নাই যেটার জন্য আমরা মাল্টিপল আউটপুট পাচ্ছি কোডোমেইন সেটে। কিন্তু এটা কিন্তু সার্জেক্টিভ ফাংশন না। সার্জেক্টিভ ফাংশনে আমার কোডোমেইনের কোনো এলিমেন্ট খালি থাকতে পারবে না, কোডোমেইনের সব এলিমেন্ট আমার কভার করতে হবে। সো এখানে এটা একটা ফাংশন হলো সার্জেক্টিভ ফাংশন না। এই ফাংশনটা আমরা এখন খেয়াল করি। এই ফাংশনটা আগে ফার্স্টে আমরা আইডেন্টিফাই করি যে এটা একটা ফাংশন কিনা। এ এর জন্য এফ আলাদা আউটপুট, বি এর জন্য জি আলাদা আউটপুট, সি এর জন্য ই আলাদা আউটপুট, ডি এর জন্য এইচ। এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আলাদা আলাদা আউটপুট আছে, কোনো মাল্টিপল আউটপুট নাই ডোমেইনের কোনো এলিমেন্টের। আর যদি আমরা কোডোমেইনের সেটটা এখন খেয়াল করি, যে কোডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট এখন ডোমেইনের এলিমেন্ট দিয়ে ম্যাপ করতেছে। এমন কোনো এলিমেন্ট কোডোমেইনে নাই যেটার
ডোমেইনের কোনো এলিমেন্টের জন্য খালি থাকে, যেটা আমরা এই ফাংশনের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম যে জি এলিমেন্টটা কোডোমেনের জি এলিমেন্টটা খালি ছিল, মানে ডোমেনের কোনো এলিমেন্ট জিতে ম্যাপ করে নেই। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ডোমেনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের দ্বারা ম্যাপ করতেছে, সো এটা একটা সারজেক্টিভ ফাংশন। বাইজেক্টিভ ফাংশনে যাওয়ার আগে আমরা ইনজেক্টিভ অ্যান্ড সারজেক্টিভ ফাংশনের কনসেপ্টটা আরেকবার একটু রিভিউ করে নিই, কারণ যেহেতু বাইজেক্টিভ ফাংশন ইনজেক্টিভ অ্যান্ড সারজেক্টিভ ফাংশনের কম্বিনেশন, সো ইনজেক্টিভ অ্যান্ড সারজেক্টিভ ফাংশনের কনসেপ্ট আমাদের ক্লিয়ার না থাকলে বাইজেক্টিভ ফাংশন বোঝাটা আমাদের জন্য একটু ডিফিকাল্ট হবে। সো ইনজেক্টিভ ফাংশনে আমরা বলেছিলাম যে ডোমেইনের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এলিমেন্টের ডিস্টিংক্ট আউটপুট থাকা লাগবে কোডোমেইনের সেটে, মানে ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কোডোমেইনের আলাদা আলাদা এলিমেন্টে ম্যাপ করবে। কোডোমেইনের কোনো এলিমেন্ট ডোমেইনের যে কোনো দুইটা এলিমেন্টের অথবা দুইয়ের অধিক এলিমেন্টের আউটপুট হইতে পারবে না। এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি যে ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কোডোমেইনের প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এলিমেন্টের সাথে ম্যাপ করতেছে, যদিও এখানে কোডোমেনের একটা এলিমেন্ট খালি আছে, সো উই ডোন্ট নিড টু কেয়ার অ্যাবাউট দিস। আমাদের ইনজেক্টিভ ফাংশনের ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে ডোমেনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট কোডোমেনের আলাদা আলাদা এলিমেন্টে ম্যাপ করেছে কি করে নাই। যেহেতু এই কন্ডিশনটা এইখানের ক্ষেত্রে ম্যাটার করে এবং অবজেক্টটা ফিল আপ করে, সো দিস ইনজেক্টিভ ফাংশন, বাট দিস ইজ নট আ সারজেক্টিভ ফাংশন। কারণ সারজেক্টিভ ফাংশনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি যে কোডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট আমার ডোমেনে এলিমেন্ট দিয়ে কভার করতে হবে। যেহেতু এখানে সি প্রাইম আমার খালি, কারণ ডোমেনে কোনো এলিমেন্ট আমার সি প্রাইমে ম্যাপ করে নাই, সো এটা সারজেক্টিভ ফাংশন না। যদি আমরা এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করি, তো এখানে আমরা দেখি যে কোডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্ট ডোমেইনের এলিমেন্টগুলো ম্যাপ করে, মানে ডোমেইনের যে কোনো এলিমেন্টের জন্য কোডোমেইনে এলিমেন্ট আছে, অর্থাৎ কোডোমেইনে এমন কোনো এলিমেন্ট খালি নাই যেখানে ডোমেনের এলিমেন্টগুলো ম্যাপ করতেছে না। সো দিস ইজ সারজেক্টিভ, বাট দিস ইজ নট ইনজেক্টিভ ফাংশন, বিকজ উই নো দ্যাট ফর ইনজেক্টিভ ফাংশনস ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের আলাদা আলাদা আউটপুট থাকা লাগবে। কিন্তু এই ফাংশনে আমরা যদি দেখি যে ডোমেইনের একটা এলিমেন্ট সি এর জন্য আউটপুট সি প্রাইম, আর একটা এলিমেন্ট ডি এর জন্য আউটপুট সি প্রাইম, দুইটা এলিমেন্টের আউটপুট এক। This is not the condition of injective function. That's why this is surjective but not injective. Okay, now let's get back to the concept of the bijective function. What is one-to-one correspondence or bijective function? A bijective function, also known as a one-to-one correspondence, is a function that is both injective or one-to-one and surjective or onto function. In other words, a bijective function is a function where every element in the domain is paired with exactly one element in the codomain, which is a concept of injective function from this to this. And every element in the codomain is paired with exactly one element in the domain, which is the concept of surjective function. Now, let me explain the bijective function here. এই এক্সাম্পলটা খেয়াল করো, এখানে এই ফাংশনটা হচ্ছে একটা বাইজেক্টিভ ফাংশন। এখানে ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের কোডোমেইনে আলাদা আলাদা ডিস্টিংক্ট এলিমেন্ট আছে, মানে এটা একটা ইনজেক্টিভ ফাংশন আর ওয়ান টু ওয়ান ফাংশন। ডোমেইনের টি এর জন্য কোডোমেইনে 5 আছে, ইউ এর জন্য 2, ভি এর জন্য 1, মানে ডোমেইনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টে আলাদা আলাদা আউটপুট আছে। আবার যদি আমরা কোডোমেনের এলিমেন্টগুলো খেয়াল করি, এখানে কোডোমেনে কোনো এলিমেন্ট খালি নেই, কোডোমেনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টের জন্য ডোমেইনে আলাদা আলাদা এলিমেন্ট আছে, মানে কোডোমেনের প্রত্যেকটা এলিমেন্টে ডোমেইনের এলিমেন্টগুলো ম্যাপ করতেছে। সো দিস ইজ কম্বাইন্ডলি ইনজেক্টিভ অ্যান্ড সারজেক্টিভ ফাংশন, সো দিস ইজ বাইজেক্টিভ। If we notice this statement, a bijective function is a function where every element in the domain is paired with exactly one element in the codomain. Every element in the domain exactly paired one element to the codomain, and every element in the codomain is paired with exactly one element in the domain. Every element in the codomain is exactly paired one element to the domain. This function is not bijective because in this function this is not an injective function, because domain, every element in the domain has not distinct output. Here x has the output 1 and z also has the output 1, so this is not injective. It means
this is not bijective. And in this case we saw that this is not surjective function. Why? Because if we see the codomain set here, the element 3 is not mapped by any elements of the domain. We know that all the elements of the codomain must be mapped at least one element in the domain. So this is not surjective, so this is not bijective as well. So this is the overall summary of injective, surjective and bijective function. In this function, every element in the domain has distinct output in the codomain, so this is injective. But this is not surjective because in the codomain set there is one element which is not mapped by any elements in the domain. And in this example, this is surjective because every element in the codomain is paired by every element in the domain. But this is not injective because every element in the domain don't have distinct output. Here number 3 and number 4 has one output, combined output in the codomain set. And this is bijective because this is both injective and surjective. Both, all elements have the domain have distinct output in the codomains. Every element in the codomain is paired by the elements of the domain. As this is both injective and surjective, so this is bijective as well. Okay, now let's discuss about even function and odd function. An even function is a mathematical function f(x) that satisfies the property f of minus x is equal to f of x for all x in its domain. And an odd function is a mathematical function f of x that satisfies the property f of minus x is equal to minus fx for all x in its domain. Okay, now let's observe these two cases. This is first case and this is the second case. Here are two functions. First function is y is equal to fx is equal to x square and y is equal to fx is equal to x cube. In the definition of even function, we saw that if f of x is equal to f of minus x, then this is an even function, or it means if the result of f of x for any arbitrary value of x is equal f of minus x for that arbitrary value of x, then that function is even function. Suppose if x is equal to 2, then the result of this function or the output of this function is 2 square is equal to 4. And if the input is minus x, then the result is minus 2 as input. Then if we place this minus 2 on that function, then the result is also 4. Minus 2 square is equal to 4. So f of x is equal to f of minus x satisfies this property. So we can say that y is equal to f of x is equal to x square. This is an even function. And then we observe the second case. Here, if we put the value 2 for the value of x, then we see that the result is 2 cube is equal to 8. And if we put the value of minus x, which is minus 2, in the function, then the output is minus 2 to the power minus 2 to the power cube is equal to minus 8. So we can see that the result of f of minus x is equal to minus f of x. We find the result of f of x is 8. So minus f of x is minus 1 into 8 is equal to minus 8, which is the result of f of minus x. So this is the odd function. So we show that an even function satisfies this property and an odd function satisfies this property for any arbitrary value of x as input. And the examples of even functions including f of x is equal to x square that I showed you in the previous slide, and the examples of odd function including f of x is equal to x cube that also I showed in the previous slide. Same example is f of x is equal to cos x. If you put f of minus x, then the result is cos minus x is equal to cos x. If you know the cos and sine function, then you will solve this. It's your home task to solve this one and this one for even and odd function to judge that this function is even or odd or not.
So finally we saw the graphings of different functions. Y is equal to x, we all know this is a linear equation, and if we observe the graph, this is a straight line passing through the origins, and this is the graph of a linear function. Y is equal to x squared, this is a quadratic function, and if you see the graph, this looks like a parabola. So the graph of the quadratic function is a parabola. Cubic function, y is equal to x cube. If you see the graph, these show the shaped curve which passes through the origin. This is the graph of cubic function. The square root function, y is equal to root over x. The graph of this function looks like this. Y is equal to root over x cube root function. So the graph of this function looks like this. So the reciprocal function, y is equal to 1 by x. As x is equal to 0, the value of y is infinity, so for x is equal to 0 there is no intercepts, and that's why the graph looks like this. So y is equal to 1 by x, the curve goes for this. X is equal to 1 by y, the curve goes for this. And absolute value function, y is equal to modulus x. As we get no negative value for y as a result or as output, so there is no negative value of y, and that's why all values for y are positive, and this is a v-shaped curve. Finally, this is the function of exponential, this is the graph of exponential function, y is equal to e to the power x, and this is the graph for this. So this is the basic graphs for the basic functions. If we want to learn calculus, we must remember these basic functions and their graphs. That's it. Thank you.